Connecting with the divine with your eyes closed is meditation. Connecting with the divine with your eyes open is darshan. Slowly, very slowly, let your eyes open to behold the darshan of Mahasadashiva, the great living avatar, His Holiness Bhagwan Paramahamsa Nityananda.
नित्यानन्देश्वर महासदाशिवसमारम्भाम् नित्यानन्देश्वरि आदिशक्तिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। I welcome you all with my love and respects. I welcome everyone sitting with us all over the world through Nityananda TV and two-way video conferencing in all the temples, adhinams, monasteries, gurukuls and universities. I welcome all of you with my love and respects. Today is Jivan Mukti Jayanti. Understand, every hardware functions with a particular software. Every matter functions with certain program. The universe functions with a software called Vedas and Agamas. The human society functions with the software called Smritis and Puranas. Understand? The universe functions with the software called Vedas and Agamas. Veda Agamas are the software for the universe given by Sadashiva. Smritis and Puranas are the software with which human society functions. Why do you think there is so much of attack on Brahmins? Because Brahmins are the people who are maintaining, who were supposed to maintain that software of the cosmos and software of the human society. Understand, if a constitutional head of a country is destroyed, you can easily make people lose confidence on that constitution and destroy, change it. Brahmins were the head of the cosmic constitution who were holding it alive and who were constantly applying it.
The constitution of the cosmos is Vedagamas, and practice and application of the constitution is Smriti and Puranas. Brahmins were the people who were applying it constantly. Understand, if you attack the body which is maintaining the software and destroy it through the virus, you can easily take over the hardware and fill your software. That is why so much of attack on Brahmins. If you want to destroy the cosmic constitution, and people who are applying that constitution constantly and supporting the humanity to apply that constitution, if you attack and finish that small group, it's too easy to make people lose confidence on that constitution. Understand, Vedagamas, Shruti, is the constitution of the cosmos. Smriti and Puranas are the constitution, I should say, applied constitution for human beings. There may be small difference of opinions on how to apply the constitution, but those small difference of opinions should not make us destroy the original constitution itself. That's the biggest crime we Hindus are doing. Small difference of opinion, nothing big. Oh, when I went to meet him, they asked me to remove shirt. When I went to meet him, they did not give me chair. So what they are teaching should be destroyed. What a foolish, stupid mental setup. The fellows who vote for a few hundred rupees, today if I get few hundred rupees, that's enough. If you vote, you have no right to ask about corruption. Because corruption starts the moment you touch money for voting. If you don't have the larger vision and vote for few hundred rupees, you don't have a right to ask about corruption. Same way, if you form your opinions and decisions based on small things, nobody can save the larger vision. Every human being should be educated about the cosmic constitution, Vedagamas, and applying the constitution in the day-to-day life, Smriti and Puranas. Vedagamas are the pure science, Smriti and Puranas are applied science. Vedagamas are methodology of writing, the best software based on superconsciousness.
Smritis and Puranas are the software written for every age. Understand, living enlightenment, Jivan Mukti, is the software Sadashiva revealed to me for this modern age. Even now when I read the book, I don't feel I missed something which I should have said in that. Understand, how many ever times you read that book, it reveals itself layer by layer. How much you can receive, that much it reveals. She is like Mother Ganga. Mother Ganga can solve your immediate problem of thirst, and she can solve your biggest problem of birth and death and give liberation. She can give you end to end. Whether it is just ordinary immediate thirst, quenching it, or liberating you from this very birth and death cycle. Jivan Mukti is Jnana Ganga from Sadashiva's Sahasrara. I tell you, this is the most powerful spiritual software revealed to humanity in the recent days. Anybody who goes on reading and contemplating, anybody does pratyahara and dharana, dhyana on Jivan Mukti book every day, will achieve the samadhi state of functioning from that highest superconscious cognitions. Understand? Building powerful cognitions in your being manifests as powers. Every line, every word in Jivan Mukti book manifests powerful cognitions in you. I tell you, the moment you decide even to function on one powerful cognition, I am not asking you to have faith on it. No. Deciding to be integrated. For example, there is a big difference between faith and integrity. Faith means, oh, I'll start believing. I don't know whether it is right, wrong, truth. I'll try to believe. Faith. Integrity means somebody whom I trust, who will always do only good to me, has given me this understanding. Till I understand, let me work on it. Understand? Patience with yourself is hope. Patience with human beings is love. Patience with the powerful cognitions is integrity. Every word in that book is powerful cognition.
Go on playing with it. I tell you. How in the last Mahasada Shivaham I gave this one powerful cognition. Static matter, dynamic activity, strategic existence, all three are one and the same. There is no separation between these three. Static matter, dynamic activity, strategic existence, all three are one and the same. With this declaration, powerful cognition, when you generate a will persistence, it manifests as powers. Every single word in this book is a powerful cognition. Take it, apply it in your inner space and manifest it. You will see you manifest powers left and right. Jivan Mukti is not just enlightening you, it is empowering you. Understand, the book does enlightening and empowering. Every single word is powerful cognition. Start manifesting them in your inner space. You will manifest powers. The book is not given to you just to give buddhi to you. It is given to you to give buddhi and shakti. It's given to you to have powerful cognitions and powers. Understand? Powerful cognitions are equivalent to God in Hindu tradition. That is why the Vedas are worshipped as gods. Powerful cognitions are worshipped as gods and goddesses in Hindu tradition. Gita is worshipped as goddess. There are many Gita mandirs all over the India. In Haridwar there is a big Gita mandir which belongs to Mahanirvani Akada, where Gita is worshipped as the deity with 4 hands holding the Gita book. We will make a deity for Jivan Mukti. We are Hindus, we are very colorful people. We make deities, we make gods, and we celebrate. We enjoy visualizations. We are a for-life, pro-life people. A pro-life person enjoys visualization. He enjoys life, enjoys art. We don't grab and convert. You need to know all the temple signs in Hindu tradition, whether the Stapatya Veda or Agama or Shaktagama or Vaishnavagamas, all of them ban building any temple or worship structure on a land in which some other structure existed. So, grabbing and building temple is banned in Hindu tradition. No Hindu worship place is built on grabbing somebody else's worship place. Forget about somebody else's worship place. It cannot be built on grabbing some other structure. We are creators, not grabbers.
Somebody was questioning me. Oh, there are many temples built on grabbed land. No, you can't. Agama does not allow. We neither built nor our scriptures agree. Understand? Jivan Mukti is the most powerful superconscious based software for modern day human beings to manifest powerful cognitions and powers. Every thought current expressed in that, every idea expressed in that is rooted in Vedas and Agamas. Understand? The methodology of teaching in Hinduism is 4-step. First, Shastra Pramana. The truth should be established in Vedas and Agamas. Shastra. Second, Apta Pramana. Great masters, incarnations, enlightened beings like Rama, Krishna, all those masters, rishis, aptas, Sabdarishis, all those great beings should have applied that science and given their testimony, their input. That's called Apta Pramana. And the person who is teaching, the Guru himself, should have applied and experienced it as Atma Pramana. Only then it will become Sakshi Pramana for you as a reality. Shastra Pramana from the Vedas and Agamas. Apta Pramana, the people who applied this science earlier and manifested it, their words and experiences, teachings. And the Guru who is teaching you, his own experience, Atma Pramana. Only if all these three are in tune, it will become Sakshi Pramana for you. Understand, people who claim they have Atma Pramana, but they don't care about the Shastra Pramana and Apta Pramana, they are dangerous. No. Hinduism does not allow any Atma Pramana to be shared with the world for everyone unless it stands the test, scrutiny, acid wash of Shastra Pramana and Apta Pramana. Understand? Atma Pramanas are good for me. My experience, good for me. But only if it stands the scrutiny and acid wash of Shastra Pramana and Apta Pramana. It is useful for the whole world. It can be shared with the whole world. This book, Jivan Mukti, Living Enlightenment, is my Atma Pramana, which stands the scrutiny, acid wash of Shastra Pramana and Apta Pramana.
So I am sharing with the whole world. It will be useful for all of you. It can become your Sakshi Pramana. This science is basically from the core thought current of the superconscious space, what we call para. Brahmanas call Parabrahma, Vaishnavites call Paramapadam, Shaivites call Parashivam, Shaktas call Parashakti. The space of para, ultimate. Based on that superconscious space, based on that state operating, manifesting powerful cognitions and manifesting powers, is living the life of Jivan Mukti, Sada Shivatva. Each thought current either manifests power or powerlessness in you. If it manifests powerlessness, we call that as negative thought current. If it manifests powers in you, we call it powerful cognitions. Understand, powerful cognitions always break the physics of the matter and makes your reality which is beyond matter. That is what we call miracles or power manifestation. This book, every word in this book is a powerful cognition which can manifest powers. We have this book translated in multiple languages. Soon I'll reveal this book in sloka form in Tamil and Sanskrit. I am not a poet in Sanskrit, but I can compose verses
That much I can manage. Maybe before the next Jivan Mukti Jayanti, 10th year, you will have Sanskrit verse form of Jivan Mukti. In the form of sutras, so for generations, people can go on writing bhashyas, vartikas, tikas. There is so much to tell about this Jivan Mukti. This one word, take this as the essence of whatever I want to say about this book. Every day, spend 21 minutes with the powerful cognitions expressed in this book. I guarantee within 1 year, you will manifest powerful cognitions and powers. You will be enlightened and empowered. Every day, 21 minutes to the powerful cognitions in this book. That's all I'm asking. In a year, you will manifest the state of enlightenment and space of enlightenment and powers of enlightenment. The state of Mahasadashiva, space of Mahasadashiva, powers of Mahasadashiva.
Yes, it is time for making Jivan Mukti Aushada. Understand the concept of Aushada. In Hindu tradition, thought current or a powerful cognition can be infused into matter and it can be shared with you all. So now, all the powerful cognitions manifested in this Jivan Mukti book, I am adding them into the Aushada, matter. Understand, it is a very powerful science our ancient Hindu masters have developed. So now I am going to make those thought currents into that matter which is called Aushada. So even if you sit in this area silently with a receptive passive space, means do not have active inner image. Just sit with a passive inner image. These powerful cognitions can get into your system. The mirroring of the neuron can happen. These powerful cognitions can become your experience and you can manifest powers. That's all is the whole process of Aushada. And let me start. Sit with a passive inner image, a deep passions and silence. So these powerful cognitions from Jivan Mukti can enter into your being and manifest as powers. You can keep your eyes closed or open, that is up to you. But sit with passive inner image. So I bless you all. Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living Shuddhatvaita Saivam, Maha Sadashivoham, the eternal bliss, Nityananda. Thank you. Be blissful. On this beautiful occasion of Jivan Mukti Jayanti, we have some important milestones that we have covered. The Nityananda University Press releases the Bengali translation of Living Enlightenment, the Science of Jivan Mukti, which will be released now as an e-book on our website. The link is going to be projected for all of you. We sincerely, with our deepest love and respect, thank Mr. T.T. Das for translating this book into Bengali. We now request Swamiji to bless this release. The next milestone is the Nityanandeshwara Sadashiva temple in Tambaram successfully completes 3 years. We request Swamiji's blessings.
रागतम् पाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे अपानश्च मे व्यानश्च मे असुश्च मे चित्तं च आधीतं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च ओजश्च मे सहश्च आयुश्च मे जरा च आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे अंगानि च मे हस्तानि च मे परोपुंषि च मे शरीराणि च मे जैष्ठ्यं च आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे अमश्च मे अम्बश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्ष्मा च मे द्रागुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे द्विषिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यच्च मे सुगं च मे सुपथं च वृद्धं च वृद्धिश्च मे वृत्तं च मे वृत्तिश्च मे मदिश्च मे सुमतिश्च मे शं च मे मयश्च मे प्रियं च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञातं च मे सुश्च मे प्रसूश्च मे सीरं च मे रयश्च मरुतं च मे वृतं च मे अयक्ष्मं च मे अनामयश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे अनमित्रं च मे अभयं च मे सुगं च मे शयनं च मे सोषा च मे सुदिनं च मे मधु च मे सक्तिश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे चैत्रं च औतिथ्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे अक्षितिश्च मे भूयवाश्च मे अन्नं च मे अक्षुश्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे आशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे कल्पाश्च मे गोधुमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे अणवश्च मे शामाकाश्च मे नीवाराश्च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे गताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे अयश्च मे सीसं च मे ऋपुश्च मे शामं च मे लोहं च मे अग्निश्च आपश्च मे विरुदश्च औषधयश्च मे कृष्णपच्यं च मे अकृष्णपच्यं च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्तां वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च हेमश्च
रश्मिश्च मे अदाभ्यश्च मे अधिपतिश्च म उपागुंशुश्च मे अन्तर्यामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्ती च म आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च म ऋतुग्रहाश्च मे अधिग्राह्याश्च म ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुद्भतीयाश्च मे महेन्द्रश्च म आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे वाग्निपतश्च मे हारियोजनश्च मे चिद्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे दिष्टियाश्च मे सृजश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे परवश्च म उपरवाच्च मे धिषवणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे भूतभृच्च म आघवनीयश्च म आग्नेयीन्द्रं च मे हविर्दानं च मे गृहश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे अवृतश्च मे स्वागाकारश्च मे अग्निश्च मे कर्मश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे अश्वमेधश्च मे पृथिवी च मे अदितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे शक्परीरङ्गुलयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन् कारिच्च मे साम च मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च म ऋतुश्च मे व्रतं च मे होरात्रयोः वृष्ट्या बृहद्रतद्धरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् गर्भाश्च मे वत्साश्च मे द्रविश्च मे द्रवी च मे दित्यवाच्च मे दित्यौही च मे पञ्चवाच्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच्च मे तुर्यौही च मे अष्टवाच्च मे पष्टौही च म कुक्षा च मे वशा च म वृषभश्च मे देहश्च मे अनड्वाच्च मे धेनुश्च म आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पतां व्यानो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिविंशतिश्च
नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकर्णाय नमो कलविकर्णाय नमो कलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय मे नमो नमः सर्वो वै रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु पुरुषो वै रुद्रस्सन्नमो नमो नमः विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं जगत् सर्वो हेश रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु Many of you might be extremely curious about how Swamiji first started this unique Aushadha creating process. He first used a very traditional wooden contraption called the Arani Kattai, where while placing camphor into a wooden contraption, Swamiji will be invoking the presence of fire. Fire invoked in such a manner is used for sacred rituals. And now, as you can see, Swamiji is placing all the traditional ingredients described in the Agamas for creating the sacred Jivan Mukti Aushadha. You can pay close attention to the mudras Swamiji is performing. Aushadha is a very sacred combination of life force energies, cosmic energies, and specially chosen very rare herbs energized by the avatar himself. And as he mentioned before, the beautiful science of Jivan Mukti, the very cognition, the powerful cognitions in the book of Jivan Mukti will be placed into this Aushadha. You can also see the fire ritual which is simultaneously happening, and sacred ingredients are being poured into the sacrificial fire.
तस्मै रुद्राय आदिदेशाय तस्मै रुद्राय तस्मै रुद्राय नमो नमो रुद्राय तस्मै रुद्राय नमः Now you just saw that the fire from the sacred Homa has been brought to light a lamp next to Swamiji, and this fire is going to be used in the process of creating the Jivan Mukti Aushadha. श्रीरुद्राध्याय प्रश्नमहामन्त्रस्य अघोर ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः संकर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्य. You can now see that Swamiji is grinding special ingredients like turmeric, kumkum, haridaki and few others in a traditional grinding stone called the kalvam. Every single ingredient and the tools being used are specifically mentioned in the Shaiva Agamas, and they are so elaborate, decoding them is not left to the hands of any mortal being. Only the very embodiment of Mahasadashiva himself can decode these instructions and make it available for humanity in a way that benefits them. सर्वकृत्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः. अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः. दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा. चातुर्मास्यात्मने शिखायै वषट्. निरूढपशुबन्धात्मने कवचाय हुम्. ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयाय वौषट्. सर्वकृत्वात्मने अस्त्राय फट्. पूर्वुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः. स्थलान्त भुवन ब्रह्माण्डमाविस्फुरत्. ज्योतिस्फाटिकलिङ्गमौळि विलसत्. पूर्णेन्दुवान्तामृतैः हस्तोकाप्लुतमेकमीशमनिशं रुद्रानुवाकाञ्जपन्. ध्यायेत् दीप्सित सिद्धये ध्रुवपदं विप्रोऽभिषिञ्चेत् शिवम्. ब्रह्माण्डव्याप्त देहाभसित हिमरुचा भासमाना भुजङ्गै. कण्ठे कालाकपर्दा कलित शशिकला चण्डकोदण्डहस्ता. रुद्राक्षमाला प्रकटित विभवा शाम्भवा मूर्तिभेदाः. रुद्र श्रीरुद्र सूक्त प्रकटित विभवा न प्रयच्छन्तु सौख्यम्. विद्महे सहस्राक्षमा
प्रचोदयात्। सर्वेश्वराय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। पुरुषस्य विद्महे सहस्राक्षस्य महादेवस्य धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। मयश्च मे प्रियं च मे नु कामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च। While you observe this mystical process of creating Aushadha, you should know that Swamiji has revealed why the science of Aushadha is so beneficial for humanity. He has once told that we humans are like fragmented pieces of a mirror. Only when you are complete, when you are like a full, complete mirror, then you're able to reflect the source without interruption, without hindrance. So this Aushadha helps our being, a fragmented being, to become whole once again. That is the reason why whenever we express extraordinary powers, if we feel, oh, it is not for me, or it might be too difficult because I am so diseased, I have so many problems in my life, Aushadha, just one application of it, makes you manifest to such a multifold degree that you begin to understand the sacred process of enlightenment itself is locked into these unique preparations, making you whole once again, making you a perfect reflection of the source once again, making it extremely easy for you to live the state of Sadashiva, radiate the space of Sadashiva, and manifest the powers of Sadashiva. वक्त्रे सरस्वती तिष्ठतु नासिकयोर्वायुस्तिष्ठतु नयनयोश्चन्द्रादित्यौ तिष्ठेताम् कर्णयोरश्विनौ तिष्ठेताम् ललाटे रुद्रास्तिष्ठन्तु मूर्ध्न्यादित्यास्तिष्ठन्तु शिरसि महादेवस्तिष्ठतु शिखायां वामदेवस्तिष्ठतु पृष्ठे पिनाकी तिष्ठतु पुरतः शूली तिष्ठतु पार्श्वयो शिवा शङ्करौ तिष्ठेतां सर्वतो वायुस्तिष्ठतु ततो बहिः सर्वतोऽग्निर्ज्वालामाला परिवृतस्तिष्ठतु सर्वेष्वङ्गेषु सर्वा देवता यथा स्थानं तिष्ठन्तु। अग्निर्मे वाचे श्रुतः वाग्हृदये हृदयं मयि अहममृते
अमृतं ब्रह्मणि वायुर्मे प्राणे श्रितः प्राणो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि सूर्यो मे चक्षुषि श्रितः चक्षुर्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि चन्द्रमा मे मनसि श्रितः मनो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि दिशो मे श्रोत्रे श्रिताः श्रोत्रगुं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि आपो मे रेतसि श्रिताः रेतो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि. You can simultaneously see that more than 50 sacred ingredients are being offered into the ritualistic fire, which includes dry fruits, special herbs, Ayurvedic Siddha ingredients. Even sitting in the breathing space, whether you are here physically or online, it has a deep impact on your physiology, psychology, on your very being. This is a reason why just witnessing the Aushadha process can set off a powerful alchemical reaction in you, which creates a superconscious breakthrough and invokes your consciousness to become a power manifesting consciousness. रश्मिभिर्वावृधानः अन्तस्तिष्ठत्वमृतस्य गोपा. नमस्ते रुद्रमन्यवभूतोतयिषवे नमः. नमस्ते अस्तु दन्वने बाहुभ्यामुदते नमः. यातयिषु शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः. शिवा शरव्या यातवतया नो रुद्रमृडय. याते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी. तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्तापि चाकशीः. यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे. शिवां गिरित्रतां कुरु माहि गुंसि पुरुषं जगत्. शिवेन वचसा त्वा गिरिशा च वदामसि. यथा न सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत्.
च सर्वान् जम्बयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उद बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रुता सहस्रशो अवैशाकुं हेड ईमहे असो यो अवसर्पते नीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उदैनं विश्वभूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे अतो ये अस्य सत्त्वामोहं तेभ्यो अकरन्नमः प्रमुञ्च तन्वदस्त्वमुभयोरात्रियोज्याम् याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वप अवदद्यतनुस्त्वगुं सहस्राक्षशतेषु ते निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो न सुमनो भव त्रिज्यं धनुःकपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेशन्नस्येषव आहुरस्य निषङ्गतिः याते हेतिर्मीडुष्टमहस्ते बभूव ते तनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज नमस्ते अस्त्वायुधाय नादताय कृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव तन्वने परिते तन्वनो हेतिरस्मान् गृणक्तु विश्वतः अथो य इषुतिस्तवारे अस्मन्निदेहितम् शम्भवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय Everyone seated at the Bangalore Adinam in Adi Kailash, you can actually see that very large quantities of sandal powder, haritaki powder, kumkum, bhasma, the sacred ash, turmeric are being added to large traditional urns. These are very special herbs which have the ability to hold the energization process that Swamiji will be performing. नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्मिञ्जराय द्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्रुषाय दिव्यादिनेनानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथाभिने क्षेत्राणां पतये नमो नमः भूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय सपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृतायौषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पथ्येनां पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय जावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निर्व्याधिन अव्याधिनीनां पतये नमो नमः कुकुभाय निषङ्गिणे चेस्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण विशुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां
मनसि मद्भ्यो नक्तं चरत्यप्रकृन्तानां पतये नमो नमः पुष्णीशिने गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमः इषुमद्भ्यो दन्वाभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिददानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमो अस्यभ्यो वेद्यभ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यः शयनेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः व्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रिगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्य क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो अरथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानीभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयोभ्यः श्वदिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतदन्धने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मीडुष्टमाय च शुभते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्धने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे च चिराय च नमः शीघ्रियाय च शीघ्राय च नमः पूर्व्याय च वस्वन्याय च नमः श्रोतस्याय च प्रीत्याय च ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जगन्याय च बुद्धियाय च नमः सोऽप्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय चावसाम्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः शूराय चावभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमो बिल्बिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो दृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चेषु दिवते च नमस्तीक्ष्णेषु
वृषभे च युधिने च नमः स्वायुधाय च सुदन्वने च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च नीत्याय च नमः सूध्याय च सरस्याय च नमो नाथ्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च भट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेत्याय च विद्युत्याय च नमः ईत्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेष्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च रुणाय च नमः शृङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आधार्याय च लाध्याय च नमः षष्ट्याय च पेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः हिरण्याय च प्रपत्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयनाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः पूर्व्याय च सूर्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णसध्याय च नमो अपगुरमाणाय च भिघ्नते च नमः आक्किदते च प्रक्किदते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वक्केभ्यो नमः आनीर्हतेभ्यो नमः आमीवक्केभ्यः अन्धसस्पते दरिद्रं नीललोहित येषां पुरुषाणां येषां पशूनां माधेमा रोमो येषां किञ्चना मम ज्ञाते रुद्र शिवा तनु शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने एष यद्वीराय प्रवरामहे मतिम् यथा दशमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रा
जयोश्च मनुरायजे पिता तदश्यामतव रुद्रप्रणीतो मानो महान्तमुदमानो अर्भकम् मानः कुक्षन्तमुदमानः कुक्षितम् मानो गदीः पितरम् मोदमातरम् प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषी मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभावितो वदीर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आराते गोग्न उत पूरुषग्ने क्षयद्वीराय सुन्नमस्ते ते अस्तु रक्षा जनो अदिच्च देव ब्रूह्यता जन शर्म यज्जद्विबर्हाः स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युवानं मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रम् मृडाजरेत्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मिन्निव पन्तु सेनाः हरिणो रुद्रस्य हेतुर्वृणक्तु परिद्वेषस्य दुर्मतिरगायोः अवस्थिरा भगवत्यस्तनुष्ववीर्वस्तोकायतनयाय मृडय नीडुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुर्दन्निताय कृष्टिं वसान आचर पिनाकं विप्रदागहि विकिरिद विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मिन्निव पन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीना मुखाकृति प्राचीर्दश दक्षिणादश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयं द्विष्मो यश्च नो वेष्टितं भोजं भेददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो
हीयस्विषु सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वामहे सौः मनसाय रुद्रं नमो होभिर्देवमसुरं दुवस्य अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः अयं मे ते विश्ववेशजो यगुं शिवाभिमर्षणः ये ते सहस्रमयुतं पाशामृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व सदाशिवो नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि श्रीरुद्राध्याय प्रश्नमहामन्त्रस्य अघोरऋषिः अनुष्टुप् छन्दः सङ्कर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्य परमपुरुष स एष रुद्रो देवता नमः शिवायेति बीजं शिवतरायेति शक्तिः महादेवायेति कीलकम् श्रीसाम्ब सर्वकृत्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा चातुर्मास्यात्मने शिखायै वषट् विरूढपशुबन्धात्मने कवचाय ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयाय भूषट् सर्वकृत्वात्मने अस्त्राय भट् ऊर्ध्वस्वरोमिति दिग्बन्धः While you are taking in the sights, the divine sights of the venue where this unique Jivan Mukti Aushadha is being created, you can see all the gods and goddesses are depicted in this Tirukailaya courtyard. मास्यात्मने शिखायै वषट् विरूढपशुबन्धात्मने कवचाय हुम् ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयाय भूषट् सर्वकृत्वात्मने अस्त्राय भट् ऊर्ध्वस्वरोमिति दिग्बन्धः While you are taking in the sights, the divine sights of the venue where this unique Jivan Mukti Aushadha is being created, you can see all the gods and goddesses are depicted in this Tirukailaya courtyard. You are currently seeing the entire venue. You see all the gods and siddhas, rishis, munis, devas who constitute Kailash. And you should know
that even as per the scriptures, this is exactly how the Aushadha preparation process happens in the space of Kailash itself. श्रीरुद्र सूक्त प्रकटित विभवा न प्रयच्छन्तु सौख्यम् तत्पुरुषाय विद्महे सहस्राक्ष महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सर्वेश्वराय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। पुरुषस्य विद्महे सहस्राक्षस्य महादेवस्य धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। शं च मे मयश्च मे प्रियं च मेनुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञातं च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे सीरं च मे लयश्च घृतं च मे अमृतं च मे अयक्ष्मं च मे अनामयश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे अनमित्रं च मे अभयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सूषा च मे सुदिनं च मे रुद्रस्नानार्चनाभिषेकविधिं व्याख्यास्यामः। आदित एव तीर्थे स्नात्वा उदेत्य शुचिः प्रयतो ब्रह्मचारी शुक्लवासा देवाभिमुख स्थित्वा आत्मनि देवताः स्थापयेत्। प्रजनने ब्रह्मा तिष्ठतु पादयोर्विष्णुस्तिष्ठतु हस्तयोर्हरस्तिष्ठतु। My blessings to all of you. Successfully, the Jivan Mukti Aushadha is done. And it will be shared with you all. And I bless you all. Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living Shuddhadvaita Saivam, Maha Sadashivoham, the eternal bliss, Nityananda. Thank you. Be blissful.
गौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रवासी शरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा सत्पालबालेन्दुकण्ठ